perché pubblica cazzo ma la metto no, privata. vabbè, cago cazzo. Va un attimo a pugiare la roba qua. Oh, sti tuoni! Ora che Che cosa? Ok, Massimo te la mando pure a te. Chi è, Sare? Chi è? Chi è? È sto cazzerugo? Ma quindi Ugo, tu sei stato tutto il tempo fermo senza andare avanti nella storia? Oh, non ho manco cominciato. Ho detto che Figurati. voglio farlo con te, io lo faccio con te, non so Per come fa. aspettarmi. Eh, Ma tu non sapevi manco che appicciava a questo Ugo. Perché ci ho letto un messaggio e quindi ci ho detto fammi mo'. no, io stamattina ho acceso verso le 9, ci stava Andrea Parascano, abbiamo fatto una partita a Rimbo. Verso il quinto round, quell'altro se n'è andato, così è Io mi sono crashato, è svegliato uscito da alle tutto. 12:10. E quindi poi se n'è andato. Ma quindi devo togliere l'audio qua. Sì. Allora, dimmi quanto è. Ah, io adesso schiaccio selezione Io che stagione. voce è E meglio. togliete la cosa. Io schiaccio selezione stagione. Non si può proprio mutare la live, perché ce l'ho io il volume mio E vedi se select. ci sta il volume. Boh, Adesso cosa vedi? aspetta. Vedo, The Walking Dead. Ok, ma ci Vedo sta tipo un tipo padre con una Season 2, figlia. A New Frontier, Aspetta, The aspetta, Final aspetta. Season Mo e ti Mission. leggo. A bo che faccio più Boh, lento, sì, sì, quindi vedi calmatela un quello alla attimo. fine. Però quanto vai indietro, capi? Vorrei capire. Quanti Allora, secondi? Mission l'ho visto, The Walking Dead. Io sono fermo su The Walking Dead. Vedo The Walking Dead. Allora, mo cambio sul secondo e poi ritorno su The Walking Dead. Io quando cambio? È ancora fermo. Ha cambiato sul secondo e è Ok, ritornato. Quindi è tipo di allora, 5 mo ho secondi. avviato. Eh sì, se qualcosa metto in pausa così mi dico la scelta. Io volevo fare la carriera col Salerno. Ciao, puttana da miseria. Ah, quindi posso scrivere Cos'è? nella chat, non c'è nessuno che dà fastidio. Non dovrebbe esserci nessuno. Standard, ma. Mamma che ricordi, madonna. Zombie che è 400. stato investito 3. Bambino che ha visto Vabbè, lo zombie. starto col primo. A bambino che ha visto lo zombie. Ma mo stai andando al primo o già ci sei tornato? Appena detto start al primo è tornato indietro al primo. Vabbè. Quindi vuol dire che tu sei tornato prima indietro e poi hai detto start al primo. Giusto? Devo per forza saltare il primo episodio, sennò che schizzi c'è. No, dico, tu sei andato avanti, poi appena hai detto start indietro sei tornato dietro oppure già eri dietro e hai detto start dietro? No, sono tornato. Su alcuni episodi sono tornato al primo episodio. E allora forse va bene. Vabbè, di qualche secondo ma indietro sicuramente, No, no, ho perché. visto proprio quando tu hai detto start dal primo, ho visto proprio che stavi tornando indietro. Vabbè, Pareva ma proprio un che stavi secondo sarà guardando lo passato. schermo. Ma poi che io vado avanti, poi cioè ricaccio le cose per andare dietro. Sta iniziando, Termine? O vengo per la città, perché in macchina e uno con le catene. Lui è il Cioè, protagonista. Del primo. chi La se ne bambina kill invece è il pure protagonista mission. del primo fino al quarto. Chi se ne kill mission. No. La mission è una femmina. Well, I reckon you didn't do Dico, it. non c'è anche là questo. Mi ricordavo che ci stava uno nero. Ah, comunque ho fatto il club, Ugo.
su FIFA. Se dici che la maglietta fa schifo, venga tutta a casa tua e ti sputo con te. Mi dispiace. Mamma mia, la maglietta spacca. La maglietta è proprio bella. Proprio bella. Ok. Dovrebbe uscire adesso. No. Ok. Ok. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not for me. Because guys in your position already said it enough. We got what looks like a 1091E near Peachtree, exit 285. All cars asked to keep on the lookout for 91B in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that, even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Mi sta iniziando a succedere qualcosa. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself Mettilo sulla crazy. PlayStation, se no. La live. Ma sto giocando a FIFA. Che down. E stai I got a cavando a nephew testa. up at Ma non sto UGA. giocando, se tipo You sto teach there facendo long? personalizzazioni. Going on my 6th year. Non You devi meet your perdere wife in niente. Athens? Sta appena iniziando. Mannaggia. You want to know how I see it? Ma sto iniziando il coso sul problema. I got much choice? Sure don't. Andiamo, con la mia divisa spacca, non per niente a giocare. Hai fatto già una scelta. Regardless, could be you just married the wrong woman. Però non si sente l'audio, quindi devo alzare. Vabbè, non stanno parlando in inglese alla fine. Devi solo leggere i sottotitoli. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Beh, però forse alzano un pochino l'audio. Che come c'erano tipo I'm la driving this polizia che sta man once. passando. He Vabbè, was the Massimo. worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all Parla over right where you l'introduzione. Che sit. veloce. Available for incoming 217. Ah, Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. sono stato io. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Mi raccomando, guarda I lo got schermo another fisso. good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Fucking drive! This other time... Devo picchiare la casa. Mi sa che devo abbassare un pochino l'audio. Ma hai investito uno zombie. Sì. Mamma che portello. Devo abbassare un pochino. Non si capisce niente. Ma pure un vecchio vuoi uno zombie. Mo boh, tra poco si trasforma. Che ti trasporti? Perché quando vieni morso ti ritrasformi. A me che è stato morso. No. Però praticamente... Cioè è tipo una malattia. È tipo una malattia. E quindi se tu muori, rinasci da zombie, in poche parole. A meno che non ti tagliano la testa. Si vede però.
vento. È il vento che fa questo Oh, male. shit. Ho fatto male la coscia. Thirsty. Ah! Fuck! My leg. Che quando sangue. Officer. Hanno buttato Hey! vecchi. Hey, officer! Are you alright? Ah no, è I'm volato. still cuffed back here! Why the hell did he have his gun out? Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Sto che lo sai. I need to drag myself out that window. Ma hai visto non devo poter rimbalzare la macchina? Ah! C'è asciutto sangue, c'è asciutto. Quindi muore pure questo sicuro, se non può fuggire. Non puoi scappare. Ma chi? Il protagonista? No, no. Ma ho cominciato io. È il protagonista. Non penso muore subito. Ho capito, ma è una coscia distrutta. Vabbè, non dico niente. Che il mose dai sa o che chiede la per. Looks empty. Vedi, 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 vedi. Non so la It'll be messa. easier to carry with these cuffs off. Officer? Ma God te picchiano damn. anche il. God damn. Così è stato morto. Ti devi dare qua. Shit. Immagino. Proprio annanzi. Moto mozzi questo c'è. Meno male che ancora non si è svegliato. Mamma quanto tempo ci mette per suonare in manetti? Ah. Io da loco. Officer? Holy shit! What in the hell? Get away from me! Shit! Mamma che frana che è questa. The hell are you? Povero libero. Don't make me do this! Se chi su caggiare sono vado un gol lo zombie. Vabbè, ma non ce la faceva ad alzarsi. Chiunque si è fatto male con l'incidente, secondo me. Eccola! Help! Go get someone! There's been a shooting! L'altra è sempre sicuro. Ma ha tirato l'attenzione perché ha sparato, ha fatto il muro. Mamma che down. Poveri. Vabbè. Qualche secondo prima. Prima è Vabbè. Vabbè, ma questo cade solo. Oh, ma che... Sì, ma è troppo alto il Bruno, madonna. Non un si incubo vede che si niente. avvera. Non si sente niente, è altissimo il volume. Cioè io non vi sento più quando ci sono queste scene che... Cosa devo abbassare? One moment. Perché adesso siamo tutti su FIFA l'altro.
audio. Mettiamo a 4. Non mi fa manco giocare. Lo bello è che il canale si chiama SMP. Dove è scritto R. Questo gioco dovrebbe essere del 2012, il primo. Ah, che cosa? Non sa niente. Perché hanno sparato, se sentite. E quindi sono stati attirati. Non l'ho sentito, io lo sparo. Hello? Anybody? No Questo qua è il ladder. menu, se ci hai fatto I'm not caso. getting up there anyway. This leg the way it is. Qual è il menu? Il menu quello là all'inizio del gioco. Non l'ho visto. C'è un Fill terzo one in of là. those teacups with some bourbon if I could. Tazzina di bourbon. Roba. Anybody up there? Help! Mannaggia. Qui ci stanno i pecora che sono tutti sto burdello. Hello? Anybody home? I need a little help. È chiuso. E invece no. Coming in. Don't shoot, E okay? invece sì. E invece no. La grafica è dal primo al quarto, ma tante si è aggiustata tantissimo. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Ma che roba è sta These musica? people might eat Massimo. miles than I do. Ma che sta comincia a fare eco? Comincia a fare eco. Poi metti pure i canzoncini, metto. Jesus. Jesus. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. 6:50. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Come è stato saccheggiato? Prima una bambina non ha urlato papà. Perché ho visto pure nella foto il padre è nero, Hello? infatti. Quindi può You essere che l'ha need to be scambiato. quiet. Che ci fa? Perché ci fa sì? Are you okay? I'm okay. They tried to get me.
But I'm hiding until my parents come home. In giro che sono morto, in giro. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Vabbè, questo cade sempre. Lo chiamano Mister Caduto. La babysitter si chiama Sandra, no? Quanto è bravo Clemente. Ah, cuccio. Easy. Abbiamo fanato poco. Man. Vedi che si muove ancora. Devi proprio spappolare che era il cane, se si muovono ancora. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think it might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Secondo me hai fatto la scelta sbagliata. No, che se no come ti muovi di notte? Non abbia tutto quanto. Ma come ti muovi di notte però? Infatti la seconda non era. Poi lì non c'è manco provvisto. Cioè no, l'ha pure detto, ha detto ma hai fatto, cioè, hai fatto la scelta giusta perché di notte è pericoloso. Ma con sta coscia, non sa come. Ma infatti chi le cade sempre per la coscia, mica cade perché cade sempre. Ah, poi prima è caduto sulla pozza di sangue. A buco, sono delle persone. persone. Fa una pozza di sangue, dove agire come cibo. Come mi è caduto già 1000 volte. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, let's have this night. Sei sfonata la macchina. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I don't know. Neither do I. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah.
Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? The monster's coming. We gotta go. Lee, quick, let's go. Mi spiega una coscia tu faccio dove spingi. Quello che ne sta guardando. Spingi. Fino alla dritta sta guardando insomma che arrivano. Ah, pure la creatura faceva da una manissimo. Grande Clemente. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. Noi come si alza a 1000. Ok. Pure come quelle che pisa creatura rama. Nella vecchia fattoria. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Però club posso creare un cagato qua. Che stai dicendo? Non ho capito una parola. Voglio fare io le magliette. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Non ce l'hanno Reckon down creato. the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Come se avessimo chiamato Battipagli, se avessimo diviso la Battipagli, ma suonasse in chest. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Go. Let's have a look. No. Yeah, lo stanno... this is swollen to hell. sta curando, mi sta facendo una medicazione. Lo so, dico, It hurts like hell. veranda, se non tipo, I bet it non ha detto does. Trasarini. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Nobody. Is that so? Yeah, it is. You said we. That's all. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here.
Ah, perché hai detto... I didn't catch your name, darling. Sì, vabbè. Perché se dicevi agente di polizia, lui è vestito da poliziotto. Can't E quindi imagine what capiva you've che been tu through, eri tipo uno Clementine. doveva essere arrestato. I'm looking Per after her questo until io ho we detto. find her parents. Hey, Dad. lui So I'm infatti l'ha thinking, parlato a first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? They'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Ma quando hai detto dovremmo spararti, ho pensato veramente che ti sparavo. Ma chi sei scemo? All right then. Chiedere quanti soldi c'ha la Salernitana. 2 spicci. It smells like... Letame. Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Salerno, 6 milioni. Comunque Calaio non gioca più. Cioè gioca ancora nella Sanitana, ma ha fatto 0 partite dall'inizio della stagione. Calaio. Chi è che ieri ha fatto doppietto? Triplette. No, perché l'hanno fatto. Cazzo sei suonato, succede. La moglie ha detto... Costa 18 milioni la squadra, la Salerno. Costa. Hey, get up. Il valore club è di 18 milioni. Itchy. Città Salerno. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Ma come non so We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck. Devo fare uno simile a Capo Plaza. Dodging or Saltello quacking? sopra. Quacking. Dad! See? Dovrebbe avere tutti i tatuaggi, orecchini. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. FIFA 20 si può fare. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On a tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Ricordi le facce degli allenatori di... I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Che ne sai? Può assomigliare. Nessuno, proprio non a caso. Infatti, adesso vuoi prendere tipo quello là? You having a nice time with Katya, Clementine? Yeah. Yeah. Hey there, girls. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how was that? It's easy.
Well, yeah. So, you're good? 8 anni. Anyway, it's almost Fatemi like we alimentare, didn't what the see fuck? people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some. Just. It's okay. It's fine. Mica era Felice. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then, I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to Eventually. normal. It can't stay like this. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Back in a bit. Okay, Lee. Boh. Poi dove può giocare una Salernitana? Mica può giocare in uno stadio gigante. A Rick, stadio a Rick. Ma non può giocare in uno stadio enorme. Mica Tipo enorme. uno con Hey there, 68 poi Serie B. capienza. Ma però non lo posso mai più cambiare. How's your son doing? Non ho idea. Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's, but... We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat? I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Mamma mia. Nah, no kids. Would've liked one then. Con Life is Strange non si è scocciato. See ya. E poi non avevo un cazzo da fare. Perché mo dire cosa fa? It's not the most reliable pickup in the world, si chiama? but it gets the job done. Stadio della Salernitana. Arechi. Quindi come si chiama? Stadio Areti. Arechi. Stadio Arechi. Mi sono stop. E continuiamo più tardi. How you doing, Doug? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Sto guardando. Se tu vuoi cazzo tu io. Tanto poi me lo racconti. Do you think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Steve è scocciato dopo, andiamo dopo. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2 bys to length, that'd sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned
put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, sometimes it's kill or be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Cambio, quindi stop. Quando si salvi da solo.